u ri vukorhokeri bya vaaki hi bya nkoka eka mfumo wa yena. Vutomi bya tika eka vaaki va Giyani nakona se va hlundzukile hi xiyimo xa ku pfumala mati. Nhlangano wa bolo SAFA va ri va tshembele ka mphikizano wa Sasol ku hluvukisa bolo ya vasasati laha Afrika-Dzonga. Vakana la mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga. Option. Meyara lontshwa wa Joni u ri va ta rhangisa mahlweni ku korhokela vaaka ndhawu va masipala wa doroba ra Joni. Dada Murero wa ku teka xitulu endzhaku ko susiwa ka Dokodela Mpho. Murero u ri u tiyimisele ku hunguta xiphiqo xa nkayivelo wa gezi. Hi le tlhelo vandla ra Action SA va sola DA ku va va lahlekele hi mfumo wa nhlengelo eka masipala lowu. Ribua strategy and tactics and surprise the DA administration. No, it's no joke. By August, we'll be in government. We'll be in government. Xiboho xa nhlengeletano ya xifundza xa ANC xi hundzuke ntiyiso hi ku pfuniwa hi ku hlangana edorobenikulu ra Joni. Meyara wa Joni u lava ku sungula ku tirha hi ku hatlisisa minongonoko ya vukorhokeri leyi nga ta langutana ni mintlhontlho leyi dorobankulu ri nga langutana na yona. Leswi nga ta rhangisiwa emahlweni i ku lulamisa xiphiqo xa gezi. Load shedding, be it the quality of services in terms of waste removal, provision of water and electricity. Those are at the core of what we have to do, which is the core business of the municipality, the provision of services. But over and above provision of services, we are also committed to work with all parties and have always maintained that all those parties that are in council now do have a vested interest in contributing towards the future of Johannesburg. The only issues that we have a difference in ideological thinking as to how are you going to achieve that. So we will, of course, extend an olive branch to engage the Democratic Alliance, whether it's on budgets or any other thing, we will do so. Hi Ravuntlhanu, murhangeri wa DA John Steenhuisen u sole Action SA hi ku hehla leswaku mfumo wa nhlengelo a wu ta tirha loko Action SA a yi nga tikiselanga DA ku tirha eka mfumo lowu. Kambe Action SA yi ri loko ku ri ku tiko ri lava mfumo wa nhlengelo wu famba kahle ku tekeriwa enhlokweni ka mavandla hinkwawo hi ndlela yo ringana i swa nkoka swinene. Action SA has watched as we have been labelled somehow as the people who collapsed this coalition government. And this has been the allegations made by the leader of the Democratic Alliance and many of his colleagues, despite the fact that at Action SA, at every single turn, we have voted with the coalition, even when we were in disagreement with the approach taken. This dishonesty is deliberate. It is designed to distract from the question of how this coalition collapsed. Hi le tlhelo swirho swa komiti ya meyara va languteriwe ku tivisiwa vhiki leri. Nhluvukiso wa magondzo, switimela na swiporo swi rhangisiwe emahlweni eka n'hweti leyi ya vutleketli lembe leri. Holobye wa vutleketli Fikile Mbalula u simeke ximfumo n'hweti leyi ya Nhlangula ku nga n'hweti ya swo famba. Mbalula u fambe xitimela Pitori kan'we na vakhandziyi lava ku nga khale va hetele ku vona switimela swi famba endhawini liya. Xitimela i muxaka yin'wana ya vutleketli laha tikweni. Xi nghenisa n'hweti ya vutleketli ya Nhlangula. Holobye Fikile Mbalula a ri na vakhandziyi vo hlaya eka xitimela lexi loko va pfula xiporo xa Pretoria Pienaarsport kusuka eMamelodi ku ya eBosman edorobeni ra Pitori. Ndlela leyi yin'wana leyi nga vaviseka swinene hikokwalaho ka ku onhiwa ka switimela na xiporo na ku yimisiwa ka migingiriko hi mhaka ya COVID-19, kambe sweswi se ya tirha nakambe. Ku antswisa vukorhokeri bya switimela ku tlakusiwe thekinoloji eka switimela swintshwa na ku tirhisiwa ka tintambu ta aluminium ku lwisana na ku yiviwa ka koporo. Pienaarsport is part of the 10 corridors that the president spoke about in the State of the Nation. This year we are going to launch and recover. So we don't believe in this thing that the president make announcements in the State of the Nation and things don't get to happen. So this is part of the 10, and we're very excited today to get Pienaarsport going. And all other corridors are coming, Naledi in Soweto. So December will give the state of Metro Rail
as we also embark on recovering other corridors. Vanhu vo tala lava tirhaka va tshembele eka vukorhokeri bya switimela tanihileswi mali ya ku swi khandziya yi nga ehansi. Ku tlula 200 wa magidi wa vakhandziyi va tikeriwe ngopfu loko switimela swo tala swi yimisiwa ku tirha kusukela hi 2019 hikokwalaho ka ku va swi onhiwile xikan'we na mintlhontlho ya vusirheleri na ku yimisiwa ka migingiriko hi mhaka ya COVID-19. Vakhandziyi va switimela va tsakile swinene hi ku switimela se swi sungule ku tirha nakambe. The taxis are very expensive, you see. When the train is back like this, we can save some money and we can rely on this train. Well, we are very happy that, especially for the day, for this moment, for what is happening. I think we're expecting more coming for PRASA. Mbalola u tlhela a kongetela khampani ya vufambisi bya switimela PRASA ku lamusa swiphiqo swa yona ku tiyisisa vukorhokeri bya kahle bya switimela eka vaaki. Xin'wana lexi va PRASA va nga languta eka xona i ku tiyisisa leswaku switimela leswi nga sungula ku tirha nakambe swi nga kavanyeteki hi nkarhi wa ku tsematsemiwa ka gezi. So we do have contingency plans in place, particularly at our key stations. As you've seen today, we're on the Pienaarsport corridor. We've got the backup generators that are on standby at our stations when there is load shedding to ensure that we do have the lights, the ticketing machines are all working so that we can conduct business at the station. But when it comes to the line itself, we've got our own power that we are utilizing, so the load shedding will not impact the running of the trains as it speaks. Ku ta tlhela ku rhangisiwa emahlweni vuhlayiseki bya vuhahisi na le magondzweni leswi ku hunguta tinghozi ta le magondzweni etikweni. Mbalola u ri xiyenge xa vutleketli xi na nkoka swinene eka ku ndlandlamuxa ikhonomi ya tiko. Transport month is important because October in particular, because it says that transport is the backbone of the nation. If transport is not moving, this economy will not move. So we've got to move people, we've got to move goods. Lembe leri ri funga n'hweti ya nhlangulo ya vutleketli ya vu-17 naswona lembe leri ku langutiwe eka vukorhokeri bya kahle. Mbalola u sole swinene maendlelo ya vukungundwana na ku honisa milawu nakona u ri leswi nyanyisa timhangu emagondzweni. Holobye u kombile vaaki ku teka vutihlamuleri bya ku hlayisa nhundzu ya mfumo tanihi switimela na swiporo. Vaaka ndhawu ya Giyani va hlambanya ku ya mahlweni no kombisa ku vilela endhawini liya ku fikela mfumo wu ta eGiyani ku ta hlangana na vona va kanerisana hi swiphiqo swa mati. Va kombisa ku vilela namuntlha va pfuke ku pfala mapatu va tereka. Va koxa leswaku projeke leyi nga sungula 10 wa malembe lama nga hundza yo tisa mati eGiyani yi pfa yi fika makumu va ta kota ku kuma mati yo tenga. Vaaki va vula leswaku endzhaku ku yimela ku hetisiwa ka projeke ya switirhisiwa swa mati ku ringana 10 wa malembe a va ha ri na tshembo loko holobye wa mati na nkululo Sezo Mqunu a tshembisa vaaki leswaku va ta kuma mati loko ku ya hela n'hweti ya Ndzhati. Se vaaki va le Giyani va koliwe hi yo oxa. Lava mati matiko yo tala a ma na mati le ku safareni hi mati i khale swi teka malembe yo tala ene leswi swi endla leswaku ri hi nga vi na nchumu. Vana va xikolweni a va na mati a va na nchumu. Vatirhi va hlamba hi yini loko va ya xikolweni kumbe loko va ya mintirhweni. Hinkwaswo leswi hi sweka hi yini na mati ku hava. A Giyani hi na challenge yikulu, hi na challenge project yi na 14 years yi tshama yi kha yi tirha mali ku dyiwa mali mata ma fika leni. Since nandoni va kha va ku project yi le ku paseni a yi le ku paseni yi gina ka xikukwana mati a fiki Giyani. What we're requesting is the minister to come down here to tell us exactly when he say month end September 2022 will be having water. Now is September. What is the reason? Or maybe he's talking about September 2023. We don't know. Eka nkarhi wa sweswi vaaki va vula leswaku va ta hi emahlweni na ku kombisa ku vilela loko va yimela ndzawulo ya mati na nkululo ku ta sayina papila ra matirhelo. Nyimpi yo lava vuhosi bya le Bolobedu yi kongome etlhelo rin'wana. Ku na ntlawa wa le vuhosini lava lavaka ku veka Nganakati Masela Nabo tanihi hosi Mujaji hi Dzivamisoko lembe leri taka. Va ala ku amukela Nganakana likulela Mujaji loyi a ku hlawuriwaka ku va hosi hi huvo ya le vuhosini bya ka Mujaji emeleni na vhiki. Leyi i ndzhawu ya xihundla laha ku endleriwaka kona mintirho ya xintu ya vukosi lebyi tivekaka hi ku nisa mpfula.
Ndhawu ya Mahule yi tlhela yi va ndhawu laha khale ka tihosinkulu na tihosikati ta rixaka ra Balobedu ti nga etlela kona. Loko u nghena laha u boheka ku hluvula tintangu, kasi na tikhamera ta hina a ti pfumeleriwangi ku nghena endhawini leyi. Hi ku ya hi vanhu lava, hi vona ntsena va pfumeleriwaka ku hlawula munhu loyi a nga rhangelaka rixaka ra Balobedu emahlweni. Va ri ntirho wo veka nganakana Lekukela exitulwini a wu na ntikelo. There's never a king or a queen who's ever installed by ordinary people. God be the right people to store a king. As long as it's not done here, then it's not official. Huvo ya Balobedu yi kunguhata ku veka nganakati Masalanabo exitulwini xa vukosi lembe leri taka. We're preparing for the prayer, rain prayer, for the safety of Balobedu and security and fertility, and also to pray for the Rain Queen Masalanabo to become the queenship of Balobedu nation. Khote le henhla ile Pitori yi languteriwa ku yingisela xikombelo xo tlhontlha ku vekiwa ka nganakana Lekukela exitulwini xa vuhosinkulu. Mutswari wo hlayisa nganakati Masalanabo u na ku tshemba leswaku khoto yi ta seketela ntlhontlho wa vona. Va byele court leswaku ri a va veki hosi va endla ntirho wa Swikwembu, mara loko va fika laya a va endli ntirho wa Swikwembu va ri va veka hosi. Mutshekga u tlhela kaneta swihehlo swa leswaku u yive nganakati Masalanabo. Ipimani Baloyi Mahungu ya SABC eka Mujaji. Yisa mahlweni mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga. President Cyril Ramaphosa u languteriwe ku endzela hosi yintshwa ya Ngilandi ku nga King Charles eBuckingham Palace n'hweti leyi taka. U ta heleketa hi Ngamu Mantshepo Motsepe. Vukosi bya le Britain va pfumerile ku ri President Cyril Ramaphosa u amukele xirhambo xo huma eka hosi ya le Britain Charles wa vunharhu. Ku ta va ku ri ro sungula ku sukela ku cince vurhangeri evuhosini. We feel very honored and privileged that King Charles III has maintained the diary that the Queen had set in place, the late Queen, may her soul rest in peace. She had invited President Ramaphosa to pay a state visit in November. And while we were at the funeral, we were informed that there is an intention to ensure that that state visit happens. Afrika-Dzonga ri ni ku tshemba ku ri ntlawa lowu taka eBrazil wu ta va lowu baseke. President Jair Bolsonaro u ta phikizana na khale ka President Lula da Silva eka ntlawa lowu nga ta va kona n'hweti yaleyi. We hope that the results will be accepted and that we're going to have a free, fair election that everyone accepts as having been conducted in as inclusive a manner as possible. Afrika-Dzonga ri ni ku tshemba ku ri ku ta va ni kurhula exikarhi ka matiko ya Russia na Ukraine endzhaku ka nyimpi leyi nga va kona. As you would know, we would not condone any assumption of sovereignty over a neighboring country's territory. We've always said we hope for peace and we hope for negotiation and settlement of any issues that both countries have a great concern about. Masocha teke vulawuri bya tiko ra Burkina Faso Phando u sule swinene ku vutlwa ka vulawuri bya mfumo hi masocha. South Africa doesn't condone any coup anywhere in the world. We are dismayed at the military coups that we're seeing on the African continent. As always, we repeat, soldiers belong in their barracks or carrying out duties relevant to defense forces. They should not be in government. They're not elected. We believe in democracy and believe it is people, a nation, that must exercise its democratic right to choose its government. President Ramaphosa devoted a great deal of energy to supporting the people and government of Lesotho to get to the point that they're at now. And so I think we thank him for his facilitation and we wish the people of Lesotho well
as they proceed to the elections. And again, we hope it will be an election whose outcome will be accepted. Nhlawulo wa Lesotho u ta va kona hi Ravuntlhanu. Kasi President Ramaphosa tani murhangeri wa vandla ANC u ri u ta tivisa loko a ta amukela ku nghenela nhlawulo ku yisa mahlweni a rhangela vandla ntsena enhlengeletani ya vandla hi n'hweti ya N'wendzamhala. Leswi landzela ku va a hlawuriwile tani hi mimela ku langwa hi rhavi ra ka vona eXiawelo eSoweto. Ward 11 eSoweto yi boxe vito ra president wa ANC Cyril Ramaphosa ku va atama a ha ri murhangeri wa vandla rakwe. Ku fikela sweswi swifundzankulu swo fana na Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Eastern Cape, North West na Northern Cape swi ya mahlweni swi kombisa ku seketela Ramaphosa. Loko mavito ya varhangeri van'wana va ANC lama nga ta nghenela mphikizano wa swivandla swa vurhangeri swa ntlhanu ma tivisiwile, Ramaphosa a nga kombisanga ku seketela hambi a ri un'we wa vona. Endzhaku ka tin'hweti timbirhi Ramaphosa u ta vula loko ku ri ku wa pfumela ku rhangela vandla kumbe Once the nomination process is done, it goes to the conference, and that is where one voices an acceptance. Ramaphosa wa pfumela leswaku u rhangele ANC hi nkarhi wo tika. Swin'wana swa ku tikeriwa loku i ku pfumaleka ka mitirho ni ntungu wa xitsongwatsongwana xa corona, kambe u tshemba leswaku u ringeta hi matimba ku langutana ni swiyimo swo tika leswi tiko ri nga langutana na swona. A number of people often say, President, you got into office at the wrong time. You get into office to even address state capture. And yes, that has been my lot as a president, but I have given it the best shot and will continue to do so in service to the people of South Africa. Ravi rakwe ri emahlweni ni ku boxa mavito ya lava faneleke ku va eka swivandla swa vurhangeri. Paul Mashatile va tsakela leswaku a va xandla xa president, Stan Mathabatha a va mutshamaxitulu, Mutumiseni Ntuli a va matsalanankulu hambileswi xifundza xa kwe xi nga n'wi khomeki kahle. Nomvula Mkonyana ku tsakeriwa leswaku a va eka xivandla xa xandla xa matsalanankulu, kasi muvulavuleri wa ANC Pule Mabe a va mutameri nkulu wa nkwama. Langton ku ri timakete ti pfale njhani namuntlha eka Johannesburg Securities Exchange. Randi yi tiyerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dolara i 17.86 cent, pound i 20.13 cent, euro i 17.53 cent, pula ya Botswana i 1.34 cent. Minkavelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $1,689 a ounce, platinum $896 a ounce, nxavo wa oil mbisi $89.05 hi mphongolo. Nhlangano wa bolo wa Afrika-Dzonga SAFA va ri ligi ya vavasati ya Sasol i xihlovo lexi nga humesaka vatlangi va mundzuku va xipano xa rixaka xa Banyana Banyana. Ti-play-off ta ligi ya Sasol ti ta va ePolokwane ku famba ka n'hweti yaleyi, laha ku nga ta phikizana swipano hinkwaswo leswi nga wina kumbe leswi nga hluleka mphikizano wa swifundzankulu. Mphikizano wa nyan'waka u ta sungula hi siku ra vu-17 ku fika hi ra vu-23 n'hweti yaleyi. Swipano swa nkaya leswi nga ta nghenela mphikizano swi avaniwe hi mintlawa yimbirhi. Swipano swimbirhi leswi nga ta heta ehenhla ka ntlawa swi ta tlakusiwa ku ya tlanga eka Hollywood Bets Super League. Ku ta va ro sungula ku va swipano swimbirhi leswi nga ta heta ehansi ka logo ya Hollywood Super League swi tsemiwa xihloka. Swipano swimbirhi leswi nga ta va swi hete ehenhla ka ntlawa swi ta tlanga mitlangu ya ti-final ku vona ku ri ngwazi i mani. When you look at all the players that are currently playing abroad, they've come through the SASA League. When you look at players that are in the junior teams in Banyana, they've come through the SASA League. So SASA has given them the opportunity, and they live by the slogan, live the impossible, because nothing is impossible. SAFA u vula leswaku xiphemu xin'wana xa Vision 2022 a ku ri ku ndlandlamuxa ntlangu wa bolo ya milenge ya vaxisati. Ntlhontlho wukulu lowu nga kona laha Afrika-Dzonga i ku endla ku ri ku va na ligi ya bolo va xirhundzi leyi fanaka ni ya vamatlhari. I think the first step we are done with it. We are happy, and out of the happiness, it means we need to plan now the next step, which is professionalizing
but making sure that the pipeline is consistent in producing teams and players. Sasol va ni 13 wa malembe va ri ku seketeleni ka bola va xisati laha tikweni naswona se va teke bola va xisati tani xiphemu xa vona ku humelela ka bola va xisati swi tikombile loko banyana va hlula mphikizano wa AFCON ya va xisati hi n'hweti ya Mawuwani. Our biggest hope is that other women footballers are able to see what's possible when you put in the hard work, and that's why we have the SASO League, because you have to start somewhere, and with the SASO League the players are young, they're still nurturing their talents. Mitlangu hinkwayo ka yona yi ta tlangeriwa erivaleni ra mitlangu ra Old Peter Mokaba Polokwane, kasi ti-final ti ta tlangeriwa erivaleni rintshwa ra Peter Mokaba hi siku ra 23 n'hweti yona leyi. Hi nga skimeta ka mavonele hi languta ka swiphiqo swa mati endzhaku ka loko vaaka ndhawu ya Giyani namuntlha va pfuke hi xitereko xa mati. Xitereko ni mana xona va le ku tirheni va kulukumbana i rini kha endlelo ya mati pfuka hi dzina mati nkarhi wa kokwana Ntsangwisi a Giyani. Se ho tshama lembe ri hela ku na mati a ku na lexi endleka ku na masipala ku na lexi xi vulavulaka ku zama ku vulavula na vona vo jikajika. Amaka leya Nandoni Dam va ku va ta nghenisa mati still na sweswi va le ku endleni. Hina la hi tshama kona ha khumbeka hi mati ku hina lembe hi ngeza hi kuma thusi ra mati la tikweni ra ka hina ra ka Xitlhelani kumbe ka Xigalo. Ni vona mhaka xitereko lexi nga va kona namuntlha xa ku fambelana na mati la Giyani swi kavanyetile swinene mhaka ku a ku tshukunyukanga nchumu a ku ri siku leri a va fanele vadyuhari va kuma pension ya vona kambe va swi tsandzekile sweswo hikuva ku pfaleke magondzo. Mohaxi ku le ku tikeni swinene hina hi le gandlanani ka khani Mohaxi hi na malembe mati hi nga makumi loko hu mati hi makumeni Mohaxi hi ta va hi karhi hi hemba hi kombela mfumo wu hi languta damu ra Midlili Thava ri na mati va hi byela ku mata makona mati va kha va mateka va ma yisa elima xibedhlele lava tshikaka mati va teka va nyika vanhu va matirhisa Mohaxi. Hi khensile swonghasi mavonelo kasi ndlela ya namuntlha ta magimeta kwala endzhaku ka mavhengele Oscar Xiviti u hi khomile ta maxelo mina vito ni Musa Mabona.